12 learners. They are from various schools within the western areas. Abaguriso matriki bapado fina bovaro nguloni opamana nao umona na Gauteng kazini akombrori bolazwiliwa zirana mulimo zubvao kazumausu. We've just arrested a 43-year-old sergeant at this particular police station. At this stage, she is being linked to at least 6 murders. Ofara polisi alashifuma kazini pala kulikuwa na marugana na mirandu ya mfuza rati zinaweza kutumanywa na mbilo za ndinda kombo. Nda limadikwa na riabatisira mapunga Tshivenda panoka SABC 2. Baba muhasho wa mtakaro vunduni la Gauteng pokatseza uri bagudiswa pamatriki banopira fuina bovare bunguloni opambana nao umona na vundo la Gauteng kazine hakombrori bolazwiliwa zirana mulimo zubvao kazumausu matumuni ainobege bana batanu bolo bapalana lady Soweto kazine bakombrori ndinga mroha musi bolazwiliwa zubazirenga kazumausu mapirana bege. It's actually 74 grade 12 learners. They are from various schools within the western areas. They are all female learners. So they were camping, or they are having this matric camp at one of the schools in the district. So they ate something in the morning, and it looks like whatever that they ate had an effect on them, because all of them started complaining of stomach cramps and being just not feeling so well. So they had diarrhea, some of them. So they were immediately rushed to 2 clinics nearby, and at the clinics they then referred them further to go to the Carltonville Hospital for further treatment. 73 were are being treated at the hospital, and then 1 was taken to a private facility. What is good is that they are all doing well. So in fact, just a minute ago when I was talking to the CEO of the facility, he confirmed that they will start discharging some of them because they're fairly stable, so they can be discharged to go home. Zichezoraro wazirapo banandi bakadibabu bilabkuma ngamra wa mfu zabana batanu uponi uo abana abo boroba kazine akombrori borenga ziliwa zirana mulimo kachimwe cha zumosu uponi uo ngasonda mumwana okadiba kachimo chitatisa obwengloni chowecho chosi abunji azumosu zinezwaba zwabatu bavonga nda zichivaliwa uponi uo. Polisa mfumakazi ofarwa bamshumani wabo chitichini cha mapolisa cha palasi na warwana pala blowback funduni la Limpopo one bako wesa mrandu ine akohumbrori uko kwa miaka mfuza rati heba itambiro za ndinda kombo na hone bako raberwa udibanaza kote ya magistrate ya pulukwa na machero. Polisa aba bako doba aba wesa mrandu ya fumisumbe ya bupura handinda kombo. Uyangama polisa bari polisa aba bamfumakazi bani bashumaire pa chitichini cha polisa sino abarwana bokumanganya mashine ni apadaranda za milioni za 10 kambilo za ndinda kombo uko umbolori polisa abo bomwarisa polisi za ndinda kombo ngazidodombezo zavunezwa badzulapo boni bodingwarisa sane adobiyelwa uko pfarori bamwe babathu bomwariswaho wabakuchira bana bohole pali polisa abo bosa milandu ya rati ya ubulaya na yafumisumbe yabufura ndinda kombo ukopfarura milandu ndiya ubanga gidimbiri fomitae. We've just arrested a 43-year-old sergeant at this particular police station. At this stage, she is being linked to at least 6 murders. We are told she took out funeral policies, accidental life covers, life policies for these particular 6 individuals. Brigadier Wamate barifogisi wa shumazi uru kauto disa mrandu wa mwe polisa onoguhivi wawo kaminandi faraona Rosemary Njovu atoranga panda to disiso.
we received information a few months back. We immediately roped in Captain Keshima Bunda because of his expertise in solving similar cases. He immediately began approaching the insurance companies and so on. He started with the investigations, collected all evidence and analyzed it. Vachigora chavadzirapo chine chashumira mapolisa kana CPF vari vokulea nungo nga zviito zva polisa ava. It's so very disappointing. The unfortunate part is we all know one rotten potato spoils the whole bag. But in this one, I think as long as the law enforcement officers, SIU, took into action, so we as the CPF board, we're going to be very vigilant on whom are we working with, how are we working with, because this kind of situation is so disappointing. Vadzirapo vari nga nthani ya mulandu uyu une wa kukwa mapolisa avachadiva uri vashavele ngapi musi vachitoda thuso. It means these people, they see advantage when they see us as people like this. They see us as money. Instead of protecting us, they are killing us. Who are we to run to now? I'm no longer having trust on police officers. No, I'm very disappointed. Zvichizvoraro, polisa wakale vo Rosemary Ndlovu vakushumira zvigwevo zva vuchiro hothe zva rati ka ukwame havo kha milandu ya uvulaya rati. Zwa zwino ri kumela murahu ka fhungo lashu la u kwamea matshudeni vha fhaḽa Soweto na Lidi he vha ḓo kwamea nga u ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na mulimo. Afha ndi na Lidi Soweto hune havha milomoni ya vhathu zwi tevhela mpfu dzi shushaho dza vhana vhaṱanu, mimuya ya vhathu i nṱha na mapolisa vha kati na ṱhoḓisiso dzavho. Heart is very broken because of these guys come very far from where they come from. Then they come and kill our children. I understand that the inspector to the inspector, each and every... He says these Spaza shops should have inspectors to inspect each and every product that they sell. Vhabebi vha khou pfa vhuṱungu na vhadzulapo vho sinyuwa vha khou bya phindulo. Tshiwo itshi tsha zwino tsha hune a khou humbulela uri vhana vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo tsho dovha hafhu tsha ṱahisa mbilaelo kha uri khwaṱhiso tsha ndamusi u tshi ṱolwa tsireledzo ya zwiḽiwa nga maanḓa kha zwimausu. According to what the environmental, health practitioners have found on their investigation, that majority of the Spaza shop do not comply in terms of the food, the Health and Safety Food Act. So they need to start having a quality management system and a disaster management system. Vo Endi Makafula upa masipalani wa ḓorobo ya Johannesburg vari vono ḓita tsedzuluso dzavo. When we do inspection as the health inspectors or the people responsible for inspection, their role is to come and perform the overall inspection and check if really the shops do comply with the regulations. Minister wa mapolisa Vho Senzo Mchunu vari hu tea u rumelwa vhaofisiri vha zwa vhusevi vhane vha ḓo lavhelesa uri hu khou tevhedzwa maga oṱhe kha zwimausu vunḓuni ḽa Gauteng. We just have to do the profile of all these areas and the owners of these businesses and so on, while checking each and every incident. Surely we are going to get to the bottom of this and deal with it decisively and once and for all. Mushumo wa tshumbudzo wa u elelwa vhana ava vhaṱanu u khou lavhelelwa u ḓo vha hone matshelo hu uri mbulungo ya vhana ava i ḓo vha hone nga Sondaha holoni ya Naledi. Kabinete yo pfuleledza kushumela kwa mapholisa kha tshiwo tsha u thuntshiwa ha vhathu vha 10 vha muṱani muthihi fhaḽa Lusikisiki vunḓuni ḽa Eastern Cape. Musi vha tshi khou amba nga mawanwa a muṱangano wa kabinete namusi, Minister ofisini ya President Vho Khumbudzo Ntshavheni vari vha khou ṱanganedza zwa u farwa ha muhumbulelwa ane a khou pfi u khou kwamea kha mabulayo a u thuntshiwa ha vhathu vhanzhi. Vho Ntshavheni vho ita khuwelelo kha vhadzulapo uri vha vhige zwiito zwa vhugevhenga u itela mapholisa vha shumane nazwo nga u ṱavhanya. Vho Ntshavheni vho ita na u kwama mafhungo ḽa u anda zwiito zwa dzikhakhathi na mbeu. We continuously refer to people who have been arrested for committing gender-based violence, but that is a reaction that comes after. But the truth of the matter is that gender-based violence takes place in our homes, within our families, and is known within the cycle of friends and families. And as families and as communities, we have the greatest
opportunity and potential to resolve the gender-based violence by reporting it to the police. As government, we have changed laws in the 6th administration to ensure that reporting of gender-based violence is not restricted or limited to the victim. Any member of society can report gender-based violence. Minister vari muvhuso u khou lwa nga nḓila dzoṱhe uri maitele a zwiito zwa dzikhakhathi lushakani a fhele. Zwichezora mushumo wa mbulungo ya vhathu vha fumalo vhe vhathuntshiwa vha vhulawa a polisi vunḓuni la Eastern Cape u ḓo farwa ngano mafhelo a vhege. Ruth King wa miṅwaha ya 21 u ḓo vhulungwa matshelo nga Ḽavhuṱanu ngeno vha muṱa wa Muhatu na wa Siqina vha tshi ḓo vhulunga nga Mugivhela. Vha muṱa wa Ndileni vha ḓo vhulunga nga Sondaha. Bulayo ḽa vhathu vha 21 vhane vhunzhi havho havha vhafumakadzi ḽi kha ḓi vha ḽo shusha vhunzhi ha vhathu nahone ḽi dovha milomoni ya vhanzhi lwa tshifhinga tshilapfu. Vhalidzi vho ṱutshelwa nga vhana na vhabebi musi hu tshi kha ḓi tou bva u vha na tshiwo tsha lusikisiki ho dovha ha vha na tshiṅwe tshiwo tsha u thuntswa ha lovha vhathu vhaṱanu na muthihi. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters for Julius Malema vho amba na vhoramafhungo na musi phanḓa khuvhangano ya u khetha vharangaphanḓa a ḽihoro nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Tshanḓa tsha kale tsha presidente wa ḽihoro Vho Floyd Shivambu vho ṱutshela ḽihoro iḽi vha ya kha ḽihoro ḽa MK zwine zwa khou ṱuṱula dzangalelo ḽa vhathu vha kha khuvhangano iyi. Neḓorobo ane a kha ḓi tou bva u khethwa wa Tshwane dokotela vhona Siphimo ya vhari vhuedzedza tshiimo tsha masipala uyo siani ḽa masheleni na khou khwinisa nḓidzo ya tshumelo ndi zwone zwithu zwe vha sedzesa zwone. Vho Moya vhe vha wana vouthu dza ḓafu 122 khethoni dza mulovha vha khou dzhena tshiduloni tsha neḓorobo o shakuliswaho vhege mbili dzo fhiraho. Vho Silas Brink. Number one priority, we need to look at delivering that water in Hammanskraal. Okay. That is a low-hanging fruit. We've got the commitment of the Department of Water and Sanitation. They've paid for the project. All we need to do is to make sure that the water, so we're commissioning next week. I'm going back to the plant next week, but the commitment, remember the initial date was September. It was then moved because they encountered a rock. Now it has moved to October. So by end of October, the first area is going to get the supply of clean water in Hammanskraal. So that for me is the first, absolute first. But that is end of October. Starting next week, early next week, I've already asked the city manager to prepare the true state of the city report. Yeah. That once we announce the executive, which should happen by Monday, the first briefing should come from the administration to say this is where we truly are. I have the advantage of having been in the MECO and I know what is happening, but the people that are coming, we need to be able to manage their expectations based on the reality. Because we've been saying things, this is what is wrong, this is what is right. So the first thing is the issues of the fiscus. Vhasongo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga u valwa Centre Rice Vhusese ine ya lavhelesa vhaholefhali na vhaaluwa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 kha ri kandele phanḓa. MEC wa mveledziso ya vhadzulapo vunḓuni ḽa Limpopo Vho Florence Radzilani vho vala senthara ya private hune ha dzula vhaholefhali na vha re na vhulwadze ha muhumbulo vhuponi ha Sekgosese Ndanyana a Louis Richard. Senthara iyi hune ha dzula vhaaluwa khathihi na vhalwadze yo valwa tshi tevhela u sa tevhedzwa maga o teaho. Vho Radzilani vha ri tshiimiswa itshi tsho ṱala na uri vhalwadze a vha na mimbete. Tshiimiswa itshi tsho valwa vhalwadze a vha khou ṋekedzwa dzilafho na garaṱa dza u hwala magavhelo a mundende dzo dzhiiwa. Iyi ndi nyimele ya vha i tshi khou itea fhaḽa sentharani ya Vhutlhari hune ha dzula vhaaluwa khathihi na vhaholefhali vhuponi ha Sekgosese. Nga tshifhinga tsha musi MEC Vho Radzilani vho dalela senthara iyi, vhaṅwe vhalwadze vho ṱaisa uri vha vho haedziwa na u sa ṋewa zwiḽiwa zwo teaho. Ho phaḓalala zwinepe na vidio kha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi zwi tshi khou sumbedza uri vhalwadze vha eḓela fhasi. MEC vha ri sentharani iyi a huna madokotela vha muhumbulo na uri vhalwadze vha khou pfuluswa.
The center is non-compliant. It can't continue operating. Mr. Baloy will have to work with us to identify the family members so that our social workers and as the Department of Social Development, we follow up on the matter. Mungwa bashumi bakale sentarani iyi ofisira kagara uri baradze bane bako baisara abakonekedzwa dzilafo. Thaidzo sentarani iyi ndi uri balwadze abakonewa dzilafo. Vamwe balwadze volova ubva mahola holova vhathu vafumi vako kompedzera na vashumi u putela zwitumbu zwa volovaho na uri sina ndivho nazo. Zwitshezwo ralo mulanguli wa sentara ya vutlhari bwanedza mavarivare a u sa londa na u haedza vhathu sentarani iyi vha ka muvhuso uri a u khou vha ṋea thikhedzo ya masheleni. I also marched with my colleagues. We went there at the office of the district. We try all means to comply according to what they are saying. But because these people are mental ill, when they come today, they break. As an example, Captain, can you shift there? This door, same day when the MEC was here on the 25th, he broke the door. The TV, Captain, the TV is there. Have been donated by people. Vatsireledzi vadzirapo va khou ṱoḓa vha khomishini ya pfanelo dza vhathu vha tshi dzhenelela vha khou ṱoḓa senthara iyi i tshi valwa. What we want is for the MEC to just shut down the place, because when you get to the rooms, there are no beds. The place is smelling bad. You heard the other patient saying that the food that they are given here is not good for them. Vakomishini ya pfanelo dza vhathu vha ri zwino khou itea sentharani iyi zwi nga fhedzisela zwo fana na zwe zwa itea fhaḽa Life Esidimeni arali vha muhasho wa mveledziso ya vhadzulapo vha sa pfulutsela vhalwadze kha tshiṅwe tshiimiswa tsha khwine. Vhege ya lushaka ya zwiḽiwa zwa pfushi i tea u lavheleswa sa nḓila ya u tsireledza vhana kha malwadze a ngaho vhulwadze ha swigiri na malwadze ha u kalula a mivhili. Ezwi ndi u ya nga mbekanyamushumo ya u ṋetshedza zwiḽiwa zwikoloni ye ya thomiwa miṅwaha ya 4 yo fhelaho u ṋetshedza zwiḽiwa vhana vha bvaho miṱa i shayaho. U swikelela zwiḽiwa zwine zwa vha na pfushi ndi zwa ndeme kha u thusa vhana na vhahulwane kha mutakalo. Vhunzhi ha vhagudiswa fhaḽa tshikoloni tsha Ekhokhamishweni hune ha vha tshikolo bulasi tsha Alexander vho ḓitika nga mbekanyamushumo ya u ṋetshedzwa zwiḽiwa zwikoloni sa vhunga vhunzhi havho vha tshi bva miṱani i shayaho. It's not even some, it's the majority. As you know that Alexandra, it's overcrowded and most parents are unemployed. So the nutrition is benefiting them in the sense that some depend solely on it. Vhunzhi ha vhabebi vha khou tenda uri vha khou ṱangana na khaedu khulwane ya u ṋekedza zwiḽiwa zwa pfushi ḓuvha na ḓuvha miṱani yavho. Ingane zibheke wena, yonke into ibheke wena, nesikolo, incwadi, school fees, ugesi namanzi kubheke wena, nale mandlana othola efanishere nonke endlini. Manje ukudla kona ayikhohlwa yiko. Sesidle noma yini okufanele ukuthi no ugcwalise nje isisu. Nga ṅwaha gidi ṱahe muhasho wa pfunzo wo ḓo thoma u ṋetshedza mbekanyamushumo ya u phakhela zwiḽiwa zwikoloni sa nḓila ya u fhungudza nḓala na u ita uri matshudeni vha dzule vhe zwikoloni. Zwo ralo vho ḓo swikelela zwikolo zwa fhasi na zwa nṱha kha matshudeni a swikelaho miḽioni dza ṱahe. If we don't take care of children as young as they are right now, they have the potential to actually have non-communicable diseases that may come into fore. Things like diabetes, things like hypertension and cancer. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vha ri u fhungudzwa ha mugaganyagwama a zwi nga kwami mbekanyamushumo ya u ṋetshedza zwiḽiwa. Nutrition is the last thing for us to even think about cutting, because remember, we receive a grant from the DBE when coming to nutrition, and we will then utilize that and make sure that we accommodate all those deserving schools. Liambe line la shumiseswa la tshiisimane line la ri moment on the lips, a lifetime on the hips, li shumiseswa u ṱuṱuwedza kuḽele kwavhuḓi na u ṋanga zwiḽiwa zwo teaho. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 55 cents, bond rand 22 rands 88 cents, ngeno euro rand 19 rands 15 cents, pula Botswana 91 rand 31 cents. Miko ya pala JSE ipasi. Kasbere za musuku ndi $2,622, ngeno platinum ndi $967, oil singo kunekiswa ndi $78.25 ngafaki.
aiwa ubva khandu ya khomunala na chigwada cha village adowa madekwa na budi ndangale mudau ya tevera na mucho mangu Mafhungo a Tshivenda hone na machero ndende matekwa na karimudira bresa nyimero ya mucho ya matekwa na anamusi babigi ba mucho bali matoka na muzo kubonera mimuya iniye kubutsura nga buhari bala pendera shango ya pala bukobera mimuya iri kutoba hapo ya bonera hapo na pala kapendera shango ya pala bupadoba ona kona zya mashota asigati peziha asimbure topike obo karimudira bresa machero hone litocha limanga shibumbe yote musirishana sa nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo rabona ai wango kaduvua una makore otipaho peziha adobarangana musirichitaba kutoba hapo rabona mimuya kaila ichikubutsura nga buhari ningazo kutsibutsa batsura por machero lichicha aiwa rikobona mucho upiringana homkuma ni mucho mufiso ukaruraho ndula mucho unoti anzero usia mataka achiko usa kari mudili mona rero sisi temperature tsamati kana namosi kari tomenga vundo lasho langino khauti ngero kubikero honi mucho buti bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg atina Pretoria tsokonya zi temperature skapala ka 34 Springs ni 33 Vereeniging ni 34 culture vun honi aiwa rikobona likobona alistotaba hadudera kari mudili sa haya ni bundula Limpopo la bese pala Thoyando ulena honi rikobona mucho abuti bukuma ochikubikwa madukana na musi musina na hone aiwa ndi mucho abuti bukuma mukopani bila liphalela na phala thabazimbi aiwa likobona la litotaba phala burwa aiwa tsokonya zi temperature phala hadudera karimbuti ya phala bundula Mpumalanga ulena hone rikobona mucho abuti ochikubikwa madukana ano phala Middleburg Mashishing Skukuza na phala Mbombela ndi abuti bukuma mucho phala Mkhonto na Standard 10 emelo tsokonya zi temperature tsachika phala ka 31 musiricha KwaZulu Natal na hone rikobona ndawonga katuvunga machuna makole odibawo pizza do barangana zi temperature zisabuti bukuma phala mutini wa Durban atina phala Kokstad Vryheid one ezo konyo tsaka phala ka 37 Eastern Cape na hone aiwa ndi mucho abuti unakubona na phala Conse East London Makhanda na Cebeka kwa no Joli aiwa tsakonyana na hone zi temperature karimbuti ya vondo na Western Cape hone na hone rakobona mucho wa mufiso phala Beaufort West na phala Otterstone Rivers ndi 26 George ndi 21 karimbuti ya phala Debora Kapu na hone rabona fale rabona hone tsibuzo ya mufiso wo karura hobukuma nikazo bachikobona zi temperature zenthabu kuma phala Appington zoshika phala ka 38 Carnarvon 36 phala Kroonman hone ndi 34 Kimberley ndi 35 vondo la Free State na hone rikobona mucho abuti phala Sasolburg Frankfurt na phala Bethlehem Vicksburg rikobona na aiwa tsokonya zi temperature zafika phala ka 31 phala Bloemfontein na hone ndi 32 musirisha brasa vunini la phala Northwest rikobona mucho abuti phala Mahike na phala Lichtenburg Rustenburg tsokonya temperature zafika phala ka 34 Bloemhof na hone rikobona mucho abuti kuma zi temperature zafika phala ka 32 Vryburg ndi 35 Tosca 36 atina tawu hone aiwa tsokonya zafika phala ka 36 helino ndikomba komba kavima tikona bote